Welcome to the channel all about GK and GS. Today's topic is capital currency and current president. If you are preparing for any upcoming exam, this video is for you. So let's start this video. Argentina, capital Buenos America, currency peso, president Alberto Fernandez. Algeria, capital Algiers, currency dinar, president Abdelmajid Tebboune. Afghanistan, capital Kabul, currency Afghani, president Ashraf Ghani. ऑस्ट्रेलिया, कैपिटल कैनबरा, करेंसी डॉलर, यहाँ प्रेसिडेंट नहीं है, प्राइम मिनिस्टर है स्कॉट मॉरिसन. नेक्स्ट इज अजरबैजान, कैपिटल इज बाकू, करेंसी मन्नत, president Ilham Aliyev. It is Austria, capital Vienna, currency euro, president Alexander van der Bellen. It is Bob Hawke, capital Canberra, currency dollar. यहाँ भी president नहीं है, prime minister is Malcolm Fraser. Next is Brazil, capital Brasilia, currency real, president is Jair Bolsonaro. Bangladesh, capital Dhaka, currency Taka, president Abdul Hamid. Botswana, capital Gaborone, currency Botswana Pula, president Mokgweetsi Masisi. सब करंट है, करंट प्रेसिडेंट एंड करंट प्राइम मिनिस्टर्स हैं. नेक्स्ट इज कनाडा, कैपिटल ओटावा, करेंसी डॉलर, प्राइम मिनिस्टर जस्टिन ट्रूडो. नेक्स्ट कंबोडिया, कैपिटल फेनोम पेन, करेंसी रियाल, प्राइम मिनिस्टर हुन सेन. क्रोएशिया, कैपिटल जाग्रेब, करेंसी कूना, प्रेसिडेंट जोरान मिलानोविक. चाइना, कैपिटल बीजिंग, करेंसी रेनमिनबी, प्रेसिडेंट जी जिपिंग. नेक्स्ट इज डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, कैपिटल किंशासा, करेंसी कॉन्गलीज फ्रैंक, प्रेसिडेंट फेलिक्स त्शिसेकेडी. नेक्स्ट इज इजिप्ट, कैपिटल केरो, करेंसी इजिप्टियन पाउंड, प्रेसिडेंट अब्देल फताह अली सीसी. नेक्स्ट इज फ्रांस, कैपिटल पेरिस, करेंसी यूरो, और यूरो भी है और CFP फ्रैंक भी चलता है, प्रेसिडेंट इज इमैनुअल मैक्रोन. If you need more videos like this, subscribe to my channel and press the bell icon. Next is Fiji, capital Suva, currency Fijian dollar, president Georgi Conrad. Greece, capital Athens, currency euro, president Katerina Sakellaropoulou. It is Germany, capital Berlin, currency euro, president Frank Walter Steinmeier. Next is India, capital New Delhi, currency Indian rupee, president Ramnath Kovind. It is Indonesia, capital Jakarta, currency Indonesian rupiah, president Joko Widodo. It is Iceland, capital Reykjavik, currency Icelandic krona, president Gudni TH जॉनसन. आप SSC CGL, CHSL, MTS या रेलवे ग्रुप डी या फिर किसी भी बैंकिंग एग्ज़ाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो जो TCS कंडक्टेड एग्ज़ाम हुआ था RRB NTPC का, उससे क्वेश्चंस आने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं, क्योंकि TCS का क्वेश्चन रिपीट होता है. तो वो सारे क्वेश्चन का सीरीज़ मैंने दिया है अपने चैनल पे, 50 क्वेश्चंस इन ईच सेट. तो वो आप इस वीडियो के बाद जाकर देख सकते हैं. दैट विल बी वेरी यूज़फुल फॉर योर अपकमिंग एग्ज़ाम. सो नेक्स्ट इज़ Ireland, capital Dublin, currency euro, president Michael D. Higgins. Next is Iraq, capital Baghdad, currency Iraqi dinar, president Bahram Salih. Next is Israel, capital Jerusalem, currency shekel, president Reuven Rivlin. Next is Iran, capital Tehran, currency rial, president Ali
Khamenei. Next is Italy. Capital Rome, currency Euro, President Sergio Mattarella. Japan. Capital Tokyo, currency Japanese yen. यहाँ पे भी कोई प्रेसिडेंट नहीं है. प्राइम मिनिस्टर योशिडी सुगा. Kazakhstan. Capital Nur Sultan, currency Kazakhstan tenge. President Kassym Jomart Tokayev. Kyrgyzstan. Capital Bishkek, currency Kyrgyzstani som. President is Sadyr Japarov. Next is Kuwait. Capital Kuwait City, currency Kuwait dinar. Prime Minister Sabah Al Khalid Al Sabah. Is Liberia. Capital Monrovia, currency Liberian dollar. President George Weah. Is Lithuania. Capital Vilnius, currency Euro, Lithuanian litas. President Ingrida Simoniet. Next is Lebanon. Capital Beirut, currency Lebanese pound. President is Michael Aoun. Next is Mali. Capital Bamako, currency CFA franc or West African CFA franc. President is Ibrahim Boubacar Keita. Next is Malawi. Capital Lilongwe, currency Malawian kwacha. President Lazarus Chakwera. This is Myanmar. Capital Naypyidaw, currency Burmese kyat. President Aung San Suu Kyi. Maldives. Capital Male, currency Rufiya. President Ibrahim Mohammed Soli. Next is Mauritius. Capital Port Louis, currency Rupee. President Pravind Jugnauth. Next is North Korea. Capital Seoul, currency South Korean won. President Kim Jong. Next is Netherlands. Capital Amsterdam, currency Euro. Prime Minister Mark Rutte. Next is Nigeria. Capital Abuja, currency Nigerian Naira. President Muhammadu Buhari. Oman. Capital Muscat, currency Omani Riyal. Prime Minister Sultan Haytham bin Tariq. Next is Panama. Capital Panama City, currency US dollar or Panamanian Bulbo. President Laurentino Cortizo. Next is Pakistan. Capital Islamabad, currency Pakistani rupee. President is Arif Alvi. Next is Portugal. Capital Lisbon, currency Euro. President Marcelo Rebelo de Sousa. Next is Poland. Capital Warsaw, currency Polish Zloty. President Andrzej Duda. Next is Palau. Capital Nagerulmud, currency US dollar. President incumbent Surangal S. Vips Jr. Next is Romania. Capital Bucharest, currency Romanian Leu. Next is Russia. Capital Moscow, currency Russian ruble. President Vladimir Putin. Next is Singapore. Capital Pulau Ujong, currency dollar. President Halima Yacob. Next is Spain. Capital Madrid, currency Euro. President Pedro Sanchez Perez Castellon. Next is Sri Lanka. Capital Sri Jayawardene Pure Kote, currency Sri Lankan rupee. President Gotabaya Rajapaksa. Next is Switzerland. Capital Bern, currency Swiss franc. In charge Guy Parmelin. ये हेड है यहाँ के, ना कोई प्रेसिडेंट है ना कोई प्राइम मिनिस्टर है. Next is South Korea. Capital Seoul, currency South Korean won.
President Moon Jae-in. Next is Sweden, capital Stockholm, currency Swedish krona, Prime Minister Stefan Löfven. Next is South Africa, capital Cape Town, currency South African rand, President Cyril Ramaphosa. Next is Slovakia, capital Bratislava, currency euro, President Zuzana Kaputova. Next is Tajikistan, capital Dushanbe, currency Tajikistani Somani, President Emomali Rahmon. Next is Turkey, capital Ankara, currency Turkish lira, President Recep Tayyip Erdogan. Next is Taiwan, capital Taipei, currency New Taiwan dollar, President Tsai Ing-wen. Next is Thailand, capital Bangkok, currency Thai baht, Prime Minister Prayut Chan-o-cha. Next is Tunisia, capital Tunis, currency Tunisian dollar, President Kais Saied. Next is UAE, United Arab Emirates, capital Abu Dhabi, currency Indian rupee, President Khalifa bin Zayed Al Nahyan. Next is UK, United Kingdom, also called as Britain, capital London, currency pound sterling, Prime Minister Boris Johnson. Next is United States, capital Washington DC, currency dollar, President Joe Biden. Next is Ukraine, capital Lviv, currency Ukrainian Hryvnia, President Volodymyr Zelensky. Next is Uganda, capital Kampala, currency Ugandan shilling, President Yoweri Museveni. Zimbabwe, last is Zimbabwe, capital Harare, currency Euro, President Emerson Mnangagwa. Thank you for watching this video. For more such videos, like and subscribe to the channel and press the bell icon to never miss another update. Thank you.